Hello guys, how are you? Today we are going to start importance of English. मीन्स इंग्लिश का जो है महत्व आज के टाइम पे जो है कितना ज़्यादा है. फर्स्टली वी नो अबाउट व्हाट इज इंग्लिश. इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज. इंग्लिश एक जो है एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है. इट इज स्पोकन ऑल ओवर वर्ल्ड. इट इज़ वेरी इजी, इफेक्टिव एंड इजी लैंग्वेज टू लर्न. नाउ डेज इंग्लिश इज important for everyone to learn. If we learn English very well, then we can get job and we can set our life. Here is some point. First point is international language. English is an international language. After this, here science. In science fields, English is also used so much. By the way, if anybody wants to become engineer, scientist, for them English is most important. Business. If anybody want to start business, अगर कोई भी व्यक्ति अगर बिजनेस जो है स्टार्ट करना चाहता है या बिजनेसमैन बनना चाहता है तो उसके लिए जो है इंग्लिश जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो इंग्लिश जानेगा तभी जाकर के वो हर तरह का बिजनेस को आसानी से मैनेज कर सकता है. तो दैट्स वाई दे मस्ट ऑल्सो लर्न इंग्लिश and understand English. After this, here is a commerce. Means in commercial, like if any persons is operator, computer operator, and data entry, they work in these fields. For them, they also should learn English, because they can also do all kinds of work in English. Fifth is here technology. बिकॉज इट इज़ वेरी स्टैंडर्ड वर्ड टेक्नोलॉजी. आज के टाइम पे जो है जो पूरा वर्ल्ड है इट इज़ बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी के बेस पे जो है टिका हुआ है और पूरा का पूरा काम जो है टेक्नोलॉजी से जो है किया जा रहा है. एंड ऑल वर्क इज बिकम सो इजी एंड इफेक्टिव एंड इजी. नेक्स्ट इज शॉपिंग. शॉपिंग इज वेरी nice words for everyone, because every person like shopping. People go to market to buy cloth. They go for shopping and there are the many cloths, and in this cloth it's written English, how much discounts offer it's going on. Then people see and buy this cloth. Next is international sports. International sports like कुछ ऐसे जो गेम होते हैं, मैचेज होते हैं. दिस मैचेज आर इन इंग्लिश लाइक WWE, लाइक हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल. these matches are in English, and if you want to watch this match in English, then we must learn English, and in this fields English is also necessary. उसके बाद आपका जो है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन. मीन्स इफ़ यू वांट टू ज्वाइन पॉलिटिक्स, इफ़ यू वांट टू बिकम पॉलिटिशियन लीडर, तो इस फील्ड में जाने के लिए जो है सबसे पहले आपकी इंग्लिश जो है अच्छी होनी चाहिए. योर इंग्लिश शुड बी स्ट्रॉन्ग, ताकि आप जहाँ भी जाएं यू कैन टॉक वेरी वेल. यू कैन स्पीक मिक्स हिंदी प्लस हिंदी, इंग्लिश प्लस हिंदी. देन पीपल कैन अंडरस्टैंड इजली दैट दिस लीडर इज वेरी इंटेलिजेंट, very educated and well qualified. So in politics English is also necessary. Job. Because of English we can get job. English के चलते हम लोग जो आसानी से जॉब पा सकते हैं. आज के टाइम पे if you want to go any field, doctor, engineer, teacher, any kinds of field and any kinds of department, if you want to go, for them we should learn English. If we know English better, then we can work so easily. Next is traveling. Yeah, this is very nice words. Traveling. By the way, if you want to go to foreign country like Singapore, Australia, America, New Zealand, any country you want to travel, for them you should know English better, because you can talk to them very well. You can talk to foreigners easily and you can understand, and you can stay there. If you don't know English, then how can you stay there, and how can you do all kinds of work? Next is your internet. जैसे कि इंटरनेट हम जानते हैं कि इट्स वेरी पॉपुलर वर्ड. एवरी पर्सन यूजेज इंटरनेट, एंड
all kinds of word and everything, it's given only English, and in this fields English is also most important. Social media जो है, this is very popular word because nowadays every person also uses social media like Facebook, Twitter, Instagram, Google, YouTube, Chrome. There are different kinds of app we are using, and all apps are only English, and in these apps English is used, and if you know English better, then we can open this app and we can understand and we can do all kinds of work. Next is a medical field. In medical field English is also most important because if anybody want to become doctor, want to become pharmacist and work in company, factory, pharmacist company, then all kinds of medicine is only written in English. For them English is very most important and they must learn English. Next is here industry area. जैसे आज के टाइम पे जो है there are the many peoples they are going to other state for job and they work in the company, factory and big multinational company. तो उसके लिए भी जो है इंग्लिश जो बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है बिकॉज फॉर देम, अगर वो जो है कंपनी में अगर अच्छे पोस्ट पे जॉब करना चाहते हैं, इफ़ दे वांट टू वर्क एज अ गुड पोस्ट इन अ कंपनी, फॉर देम they must also know English. 15th year school, college, university. School, college and university. School, if you want to become a teacher, okay, then English is also used because nowadays we see there are the many boards like ICSE board, CBSE board and UP board. Every boards there is a used English, but ICSE and CBSE board generally it is used English. And those children study in ICSE board and CBSE board, their English is very strong and they speak better English. So for them it's so easy. But those students they learn Hindi medium, their English is not so strong, not so good. College and university, like if you want to become a lecturer, professor of English, then English is the most important. नेक्स्ट इज वॉच इंग्लिश मूवी न्यूज etc. जैसे कि आप जो है कोई मूवी देखना चाहते हैं, इंग्लिश में मूवी देखना चाहते हैं, न्यूज़ देखना चाहते हैं, जैसे हॉलीवुड मूवी देखना चाहते हैं, ऑल काइंड्स ऑफ जो इंग्लिश में शो होता है उसको देखना चाहते हैं, तो इसके लिए जो इंग्लिश जो क्या है इम्पोर्टेंस है. तो आज के टाइम पे मतलब हर एक फील्ड जो है, कोई ऐसा फील्ड नहीं जिसमें इंग्लिश का यूज नहीं होता है, हर एक फील्ड में जो है इंग्लिश का यूज होता है. इसीलिए हमें जो है फॉर एवरीवन ओके they should learn English and they can improve English because English is the very important language.